Hello students, welcome to our channel. So in the last video we have discussed the page number 6 in chemical reactions and equations. First question and third question we have discussed. And today we are going to see that the second question, balancing equation. Okay, before going to that, those who did not subscribe can subscribe our channel. Okay, so second question, write the balanced equation for the following chemical reactions. So they have given in the word form. Okay, word equation they have given. You have to write the chemical equation, then you have to balance. Okay, so if you see your textbook, page number 6, in the in-text questions, the second question this is, write the balanced equation for the chemical reactions. So in the last video also I have told, before writing the equation, chemical equation, you should know all the symbol of the element which is given in the equation. So here hydrogen plus chlorine reacts with hydrogen chloride. So how to do the balancing equation? So one equation I'll explain here. Hydrogen, they have given in that hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Okay, so இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா first என்ன பண்ணணும், you have to write the symbol of the element which is given. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, hydrogen. So I can write hydrogen symbol. And I told already that is hydrogen, chlorine, oxygen, nitrogen, these all are the diatomic molecule. So you have to write H2 plus chlorine. So Cl2. Okay, H2 plus Cl2. Then hydrogen chloride. How will you write for this? HCl. Okay, hydrogen chloride. The another name is hydrochloric acid. So now, how can we start to balance this chemical equation? The first side. So this is the left hand side and this is right hand side. You know that left hand side, the things are the reactants, and the right hand side are products. Okay, so first you have to write the name of the element. Elements, and next number of atoms. Number of atoms in reactant side. That means left hand side. And here number of atoms in products. Okay, so first name of the elements and number of atoms in reactants and number of atoms in products. Okay, so name of elements here. What is the first element here in the left hand side? Hydrogen chlorine. So you have to write hydrogen and next chlorine. Okay, so in the right hand side also that is the same elements will be there, hydrogen and chlorine. So you don't want to write once again. So first now you have to check number of atoms in reactant side. So look at the hydrogen. So how many atoms are there here? 2 hydrogen atoms. Okay, here nothing is there, 1 is there. So 2 hydrogen atoms. So write here 2. At the same time, chlorine atoms. Here how many atoms are there in the reactant side? 2 chlorine atoms. So you have to write 2. Okay, next right hand side. So look at this.
Now this is RHS. Number of atoms in product side. How many hydrogen atoms are here? இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா இங்கே என்ன இருக்கதா அர்த்தம்? 1 இருக்கதா அர்த்தம். Okay, so only one hydrogen atom. So only one hydrogen atom is present and only one chlorine atom is present. So right here, one hydrogen atom and one chlorine atom. Very clear? First step, you have to write the name, what is given, and you have to write the symbol, and you have to write the equation, chemical equation. Then you have to write this tabular column. Okay, until practice you have to do this, then directly you can do the balancing. Okay, so now we are going to balance this. So left hand side, right hand side. Where is the least number of atom? Hydrogen atom here 2, here 1. So least number is here in the right hand side only. ரொம்ப கம்மியா எங்க இருக்கு? Right hand sideல தான் இருக்கு. அப்ப இத தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? Increase பண்ண முடியும். So to increase that, so what should come here? 2. So what you have to do? You have to multiply with 2. Okay. So இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் இருக்கு. இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த 1 எதால மல்டிப்ளை பண்ணா you will get this 2 hydrogen atoms. So you are going to multiply with 2. So what is your answer? 2. So இப்ப பாருங்க ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் 2 வந்துருச்சு. That means in the left hand side also 2 and the right hand side also 2. Okay. Next, chlorine atom. In the left hand side, if you see that 2 chlorine atoms, right hand side 1. So what you have to do now? Where is the least number of atoms? You have to look. So where is the least number of atom? In the product side. So here only 1. You have to make it into the 2. So what you have to do? You have to multiply with 2. You have to multiply by 2. So what will you get the answer? 2. So now you look. 2 hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms, 2 chlorine atoms, 2 chlorine atom. Now you have to write in the equation. So what you have to do? Here hydrogen, chlorine. So commonly you can write here 2HCl. So இப்ப equation பாருங்க. Now you look at the equation H2 plus Cl2. Here look at that 2 hydrogen atoms. இந்த 2 இங்க போட்டிருக்கனால இந்த 2 இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும்தான் எடுக்கக்கூடாது. This 2 is common for both hydrogen and chlorine. Okay, so here nothing is there, only one hydrogen atoms. So 1 into 2, 2 hydrogen, and the chlorine also 2 chlorine atoms. So now the equation is balanced. H2 plus Cl2 gives 2HCl. Likewise, you have to balance all the equations. Okay, so look at this. Okay, shall we do for the next question? So what is given the next question? So what is the next question? When barium chloride, so look at that, barium chloride reacts with aluminum sulfate, which gives barium sulfate and aluminum chloride. Okay, so இதே மாதிரி steps எழுதலாம். So first what you have to do? You have to write the equation. So barium chloride. When barium chloride reacts with the aluminum sulfate, which gives barium sulfate and aluminum chloride. Barium sulfate plus aluminum chloride. Okay, you have to write. Next, for barium chloride, you should know to write the chemical equation. Barium chloride, how will you write? BaCl2, barium chloride with aluminum sulfate. So how will you write?
Al2 sulfate SO4 thrice. Okay, barium chloride plus aluminium sulfate Al2 SO4 thrice gives barium sulfate exchange of ions. So you are making this equation BaSO4. Okay, barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride AlCl3. This is the equation. Now we are going to balance this equation. What you have to do to balance the equation? You have to write the number of elements. So, sorry, name of elements. Name of elements. என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம எழுதணும். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் reactant side and the number of atoms in the product side. Okay, so this is left hand side and this is right hand side. So what are the elements are present? Barium, so Ba. Next chlorine, so you can write this chlorine. Next aluminium. Next sulfur. You have to write each and every element individually. Next oxygen, so you can write here oxygen. So count all the elements are there in that. The right side also barium, sulfur, oxygen, aluminium, chlorine. Okay, all the elements are there. Now we are going to write the number of atoms in reactants. So எத்தனை number of atoms இருக்கு? Barium left hand side only 1, right hand side also only 1. So look at that, only one barium atom, only one barium atom. So right here 1 1. Okay, next chlorine, left hand side 2, right hand side 3. So right here 2 and 3. Next aluminium, left hand side 2 and the right hand side 1. So right here only one aluminium. And the next sulfur, here how many sulfur is there? 3. Okay, 3 sulfur atoms. And the next here right hand side only one sulfur atom. And the next oxygen, how many oxygen atoms are here? So look at that, 4 3s are, this 3 is common for sulfur as well as the oxygen. So how many oxygen atoms are there? 12 oxygen atoms. And here 4 oxygen atoms. Okay, so sulfur 3 oxygen atoms, and here sorry only one I have written, yes. Okay, fine. So now look at that, what are the things are balanced here? Barium is balanced, fine. And the next chlorine, so look at that, 2 only, here 3 only. So what you have to do? Where is the least number of chlorine? Where is the least number of chlorine? So here. So what you have to do? So you have to multiply this with the 3 to balance the equation. Okay, next look at the aluminium. எதெல்லாம் உங்களால் ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அலுமினியம் பாருங்கள், ஹியர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 2 இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைட் 1 இருக்குது. ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்? we have to make it into 2. So you have to multiply with the 2. இப்போ இங்கே 2 வந்துருச்சு. Next sulfur is 3 here, right hand side only 1. So what you have to do? You have to make it into 3. So multiply with the 3, you will get 3. So left hand side also 3, right hand side also 3. Next look at this oxygen 12, right hand side 4 only. So to make it into 12, what you have to do? You have to multiply by 3. 4 3s are 12. Okay, so here 12. So this balance, this is balanced, this is balanced. Only thing, chlorine. So here 2 chlorine atoms are there and here 3. So where is the least number? Here. And here 3. So okay, least number here
இங்கே லீஸ்ட் நம்பர் இருக்குன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், 3 கொண்டு வர முடியாது. இஃப் யூ மல்டிப்ளை வித் எனி நம்பர் யூ வில் நாட் கெட் 3. ஸோ என்ன பண்ணால் எக்ஸ்சேஞ்ச் திஸ் நம்பர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா 2 into 3 மல்டிப்ளை பண்ணணும் 6. அதே மாதிரி இந்த 3யை இந்த 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2 is equal to 6. இப்போ பாருங்கள், பேரியம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 1, ரைட் ஹேண்ட் சைட் 1. chlorine 6, 6, 2, 2, 3, 3, 12, 12. Now shall we substitute here? பேரியம் 1 தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே பாருங்கள், 1. அடுத்தது குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா 6, இங்கே 2 தான் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணணும், இங்கே 2 தான் இருக்குது. இது 6 ஆகணும்னா இந்த 2வை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் ஹியர் 3. ஓகே, 3. இப்போ பாருங்கள், 3 2s are 6 வந்துருச்சா? முடிஞ்சுது. அடுத்தது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிருச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள், குளோரின் எத்தனை இருக்குது, 3 தான் இருக்குது. இப்போ இது 6 வரணும். அப்போ இதே எதால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் ஹியர் 2. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள், 2 into 3 6 வந்துருச்சா? இப்போ பேரியம் குளோரினும் போட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பேரியம் இப்போ பாருங்களேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஓகே, அது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ எழுதியிருக்கிறது மட்டும். அலுமினியம் பாருங்கள் 2, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2, ரைட் ஹேண்ட் சைடு 2, 2 வந்துருச்சா? ஸோ now the equation is balanced. நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர். சல்ஃபர் பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 3. இங்கே பாருங்கள், சல்ஃபர் 3 இருக்குது. ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சல்ஃபர் தான். ஸோ now what you have to do, you have to add this 3. எங்கே ஆட் பண்ணணும், இந்த 3யை இங்கே ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? சல்ஃபரில் தானே மேம் 3 வரும், அப்போ இங்கே தானே 3 போடணும்? நோ. ஓகே, திஸ் 3 is common for பேரியம், சல்ஃபர், ஆக்சிஜன் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ பாருங்கள், ஆக்சிஜன் பாருங்கள் 12 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 12 இருக்கா? ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் 12 வந்துருச்சான்னு பாருங்கள். 4 3s are 12. இப்போ எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள். பாருங்கள், இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பேரியம் எத்தனை இருக்குது, 3 வந்துருச்சு. இப்போ ஸோ ஹியர் 1 இருந்தது, மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சு, 3 ஆகிடுச்சு. அதேமாதிரி இங்கேயும் 1 இருந்தது, இப்போ 3 ஆட்டம்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஹியர் 3. ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பேரியம் 3, இங்கே பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 3 and right hand side also barium 3. And the next chlorine 2 3s are 6 and aluminium 2 and here 2 aluminium. Next oxygen 4 3s are 12, 4 3s are 12. Sulfur 1, here sulfur 3. So look at that, here also sulfur 3. Okay, left hand side 3 and the right hand side 3. So now the equation is balanced. Okay, so what is our required chemical equation? 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice aluminum sulfate gives barium sulfate plus aluminum chloride. Okay, so you have to write all the elements, reactants, number of atoms in reactants, number of atoms in products you have to do. Okay, so here look at this sulfate. சல்ஃபரும் இருக்குது, ஆக்சிஜனும் இருக்குது. இந்த சல்ஃபர் ஒரே ஒரு சல்ஃபர் ஆட்டம் இங்கே இருக்கு. ஆனால் ஹியர் 3 this 3 is common for சல்ஃபேட்டில் இருக்க 3. இந்த இது காமன், சல்ஃபருக்கும் காமன், ஆக்சிஜனுக்கும் காமன். அதனால தான் நம்ம ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதுகிறோம். ஸோ ஃபார்முலா யூ ஹாவ் டு நோ, அலுமினியம் சல்ஃபேட். ஸோ அப்போ எல்லா சல்ஃபேட்டுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதுவோமா? இல்லை, பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எலமெண்ட் we will do. So what is the valency of aluminum? 3. Okay, so we have written sulfate 3. Okay, இப்போ sodium sulfate. What is the formula for sodium sulfate? Na2SO4. அவ்வளோதான் எழுதுவீங்க. அதில் ப்ராக்கெட் எதுவும் போட மாட்டேன், ஏன்னா சோடியமோட வேலன்சி 1. ஸோ அதுக்கு ப்ராக்கெட் தேவையில்லை. 1ன்றது காமன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives 3BaSO4 plus 2AlCl3. This is our required balanced equation. Okay, next the third one, sodium plus water gives sodium hydroxide and hydrogen. Okay, you can try this equation. Okay, as how I told, the name of elements you can write and number of atoms present you have to do. So first you have to write the
chemical equation you have to write. Then you have to balance. Sodium Na plus water H2O gives sodium hydroxide. So what is the required equation? First you have to write sodium plus water H2O gives sodium hydroxide. Okay, you have to write like this: sodium hydroxide and hydrogen. You have to do, hydrogen is the gaseous, so you can write H2 gas. Okay, now you have to balance this equation. Okay, try out this and we will see the next question in next video. Okay, thank you.